Hello everybody. In this video I'm going to explain a problem on income from house property, and this will be the last problem from this chapter. See the problem everyone. Compute income from house property from the following information. 4 houses are given here: house 1, house 2, house 3, house 4, and information about all the 4 houses have been given here. Municipal value is given, fair rent is given, standard rent is given, monthly rent is also given. In respect of house 1, the monthly rent is 9,000. In respect of house 3 it is 7,000, and in respect of house 4 the monthly rent is 9,000, and house 2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ monthly rent ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Vacancy period in months is given. In respect of house 1 it was vacant for 3 months, house 3 was vacant for 1 month, house 4 was vacant for 1 month. Repairs is given. So repairs we don't require it for our calculation purpose. Repairs ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಡ. Municipal taxes are given. Paid in respect of house 1 3,000 municipal taxes are paid. House 2 also municipal taxes paid is 1,500. House 3 ಮತ್ತು 4 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ the municipal taxes are due. In respect of house 3 the municipal tax is outstanding, and in respect of house 4 also the municipal tax is outstanding to the extent of 1,600. Now the question is, which municipal tax you are going to deduct? Is it the municipal taxes paid or due? Remember, the municipal taxes paid are to be deducted. Municipal taxes paid ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ house 1 and house 2 the municipal taxes are to be deducted, and in respect of house 3 and 4 the municipal taxes should not be deducted. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಮತ್ತು 4th ಹೌಸಿಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. In respect of house 1, an unrealized rent of rupees 5,000 was recovered during the year relating to 2013-14. So understand this point students. Yeah, this one. In respect of house 1 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 5,000 ವಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆದವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಟ್ 30%. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಟ್ 30%. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 30%. Next, house 2 was self-occupied. So it is given in the adjustment that house 2 was self-occupied. Andre house 2 self-occupied house property agutte. The SSC had, see the third one, the SSC had borrowed rupees 2,50,000 at 12% per annum on 1/8/2014 for the construction of the house 3, which was completed on 31st/10/2016. See, the SSC had borrowed rupees 2,50,000 at 12% per annum. SSC ಆದವನು 2,50,000 ಲೋನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಯಾನೆ at 12% per annum. 12% per annum ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ದ ಲೋನ್ ವಾಸ್ ಬಾರೋಡ್. ಯಾವಾಗ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ 1/8/2014ಗೆ ದ ಲೋನ್ ವಾಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ 3. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ SSC 2,50,000 ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಯಾನೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ. ದ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 1/8/2014. which was completed on 31st/10/2016. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st October 2016ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಲೋನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ ಲೋನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ date also you know. So you have to calculate the pre-construction period interest. As on 1/4/2020 rupees 2 lakh was outstanding. Andre earlier initially he borrowed 2,50,000. As on 1/4/2020 ಅಂದರೆ 1st April 2020ಗೆ 2 lakh was outstanding ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2,50,000 ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 lakh loan is still remaining. It means that for the current year
you have to calculate interest on 2 lakh. Current year ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 lakh ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 lakh ಮೇಲೆ 12%. In that way you have to calculate. So this adjustment is regarding house 3. So let me move to house 4. In respect of the fourth house, 1 month rent was unrealized. The claim was genuine and satisfied the conditions. That is, fourth house ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 month rent was unrealized. Unrealized rent recovered ಅಲ್ಲ, the rent was unrealized. That is, the SSC could not realize the rent. ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ಲೇಮ್ ವಾಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 4, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌಸ್ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 month. 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌಸ್ 4. 1 month ವೇಕೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. 1 month ವೇಕೆಂಟ್, 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತಿನ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 months, ಬಿಕಾಸ್ 1 month ವೇಕೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 months ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲ್ಲ, 10 months ಮಾತ್ರ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 4. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. And before that, this question was asked in the year 2016 for BCom students in the SEM exam. First, we have to calculate the interest on loan in respect of house 3. House 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ pre-construction period interest we have to calculate. That is, interest on loan is to be calculated. Pre-construction period starts from date of borrowing the loan. See here students, the loan was borrowed on 1/8/2014. Loan ಯಾವಾಗ borrow ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ 1/8/2014. And when the pre-construction period ends, it ends on 31st March, immediately prior to the date of completion of construction. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 31st March. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 31st 10/2016. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st October 2016ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st Marchಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ 31st October 2016, ಇದರ ಹಿಂದಿನ 31st March. ಹಿಂದಿನ 31st March ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st 3/2016 ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿಂದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 31st March. So it will be 31st March 2016. And if you calculate the number of months, it will be 20 months. So how 20 months the answer has come, or how we have arrived at 20 months? That is, see here, from 1/8/2014 you calculate till 31st March 2015. So it will be from 1/8/2014 till 31st March 2015. 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is August, 8, 9, 10, 11, 12, January 1, February and March. So totally it will be 8 months. ಯಾವ period ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ from 1/8/2014 to 31st 3/2015 it will be 8 months. Next 1/4/2015 till and when the pre-construction period ends, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 31st 3/2016 the pre-construction period ends. So it is the number of months comes to 12 months. So total, if you find out the total will be 20 months. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8 months plus 12 months, it will be 20 months. Next thing is we have to calculate the pre-construction period interest. The loan borrowed is 2,50,000. The rate of interest is 12% into, what's the number of months? Number of months is 20. 20 divided by 12. So it will be 50,000. 2,50,000 into 12% into 20 divided by 12, it will be 50,000. But the entire 50,000 is not deductible. Out of the pre-construction period interest, 1/5 is deductible. So 1/5 of the pre-construction period interest is equal to 50,000 into 1/5, it will be 10,000. And you have to see whether any loan amount is outstanding ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಯಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಸ್, still 2 lakh is outstanding. It is given here. See here, as on 1/4/2020 rupees 2 lakh was outstanding anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So 2 lakh is still outstanding. So for the current year you have to calculate interest on the outstanding amount. The outstanding amount is 2 lakh. 2 lakh into 12%, so it will be 24,000. For the current year the interest is 24,000. Now find out the total interest on loan. 24,000 plus pre-construction period amount ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10,000. So totally it will be
34,000. So this is in respect of house 3 or third house. So we shall calculate the income from house property, students. Computation of income from house property. Write the previous year and also assessment year, and also you mentioned the headings of the columns, that is columns na headings na mention ಮಾಡಿ, that is particulars, ಎರಡು amount column na heading na rupees ಅಂತ mention ಮಾಡಿ. So first thing is we shall begin with self-occupied house property. Self-occupied house property as per adjustment number 2 ಪ್ರಕಾರ house 2 self-occupied ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Annual value will be nil, students, less deductions under section 24. In respect of self-occupied house property, only interest on loan is deductible, and in respect of house 2 there is no interest on loan, so it will also be nil. Ultimately the answer will be nil. The next thing is LOHP, that is let out house property. First, house 1 is let out house property, so you calculate the income of house 1. Begin with expected rent. Expected rent in respect of house 1. House 1 case ali municipal value 80, fair rental value 88,000, so 88,000 is highest. Compare it with the standard rent 82,000, so the expected rent will be 82,000. Expected rent ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 82,000 ಬರುತ್ತೆ. Now calculate the actual rent received. 9,000 is given in the problem, 9,000 per month, and house 1 was vacant for 3 months. 3 months vacant ittu. So for how many months the house was occupied? For 9 months the house was occupied. So 9,000 into 9, so total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 81,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ if the house was occupied for entire 12 months, full 12 months ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ 9,000 into 12, the rent would have been 1,08,000. ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ 9,000 into 12 ಮಾಡಿದವಾಗ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1,08,000 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ 1,08,000 ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,08,000 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌಸ್ 1, 9,000 into 12 ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,08,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1,08,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು 1,08,000 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 81,000ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ 3,000. ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ 3,000, so the annual value comes to 78,000. Deduct the deductions, that is stand deduction at 30%. On 78,000, if you calculate 30%, it will be 23,400, and there is no interest on loan in respect of house 1, so it will be nil, students. So from 78,000, if you deduct 23,400, ultimately from house 1 the income will be 54,600. So let me move to house 3. Calculate the expected rent first. In respect of house 3, municipal value is 92,000 or 88,000, whichever is highest. 92,000 is highest, and compare 92,000 with standard rent of 91,000, so it will be whichever is less. Standard rent ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ whichever is less ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 91,000 is less. ಹಾಗಾಗಿ in respect of house 3 the expected rent will be 91,000. Next, calculate the actual rent received, students. So 7,000 per month, the house was let out for 7,000 per month. ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7,000. 1 month ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರೋದು 11 months. ಸೊ ಫಾರ್ 11 months ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 7,000, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 77,000. ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 month. ಸೊ ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ 7,000 into 12 ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 84,000 ಆಗುತ್ತೆ. 84,000 ಆದಾಗ 84,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ 12 months ಎಲ್ಲರೂ ಹೌಸ್ 3 ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ 84,000 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 84,000 ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದರೆ 84,000 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 77,000 ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 84,000. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫುಲ್ 12 months ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದರೆ 84,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್
the expected rent as gross annual value. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೌಸ್ 3 ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 7000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದಾಗ 84,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 84,000ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 91,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 3 ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಹೌಸ್ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ರೈಟ್ ನಿಲ್. Annual value will be 91,000. Deduct the standard deduction at 30% on 91,000. If you calculate 30%, it will be 27,300. And there is the interest on loan. Interest on loan now calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ. 34,000 interest on loan ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 34,000. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 91,000 if you deduct 27,300 and 34,000, it will be 29,700. Next is let me move to house 4. Expected rent, yeah, this is once again in respect of house 4. 92,000 or 90,000, whichever is highest. 92 will be highest. 92,000 or 88,000, whichever is lowest. Standard rent ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 88,000. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 4, 1 ಮಂತ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, 1 ಮಂತ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮಂತಿಂದು ರೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಮಂತ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ 9,000 ಇಂಟು 10 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90,000. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ usual calculation, whichever is highest will be 90,000. So that will be the annual value. Deduct the municipal taxes paid. In respect of house 4, the municipal taxes are due, so it will be nil. Annual value will be 90,000. Deduct the standard deduction at 30%. On 90,000, if you calculate 30%, it will be 27,000. And there is no interest on loan, so from house 4 the income will be 63,000. And there is unrealized rent recovered. The unrealized rent recovered is 5,000. Deduct the standard deduction at 30%. Standard deduction 30% deduct ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ the rule when unrealized rent recovered is given, you have to deduct the standard deduction at 30%. So standard deduction at 30%, it will be 1,500. The remaining amount will be taxable portion, 3,500. Ultimately the income comes to 1,50,800. So here two things are to be remembered. Since it is last problem, I'll explain it once again. See, house 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 months ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ 9 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮನೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ 1 ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ 9,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,08,000 ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ರೆಂಟ್ 1,08,000 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 82,000 ಇದೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ 1,08,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 1,08,000ನೇ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರೆಂಟ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಹೌಸ್ 3. ಹೌಸ್ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದು 11 ಮಂತ್ಸಿಗೆ. ಸೊ 7,000 ಇಂಟು 11 77,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದರೆ 7,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದವ ನಿಮಗೆ 84,000 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಿಂತ. ಯಾಕಂದರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 84,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ last problem in respect of income from house property. So I have finished with this chapter, that is problems ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ income from house property ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and I have explained too, and I'll share the theory notes shortly.